Die meisten Männer machen denselben Fehler. Sie reden zu viel. Sie jagen zu viel. Sie zeigen zu früh, dass sie verfügbar sind. Und genau dadurch verlieren sie die Anziehung. Denn weibliche Psychologie funktioniert nicht nach Logik. Sie funktioniert nach Emotionen. Eine Frau verliebt sich selten in den nettesten Mann im Raum. Sie fühlt sich zu dem Mann hingezogen, der ihr etwas gibt, das andere Männer nicht geben können. Spannung, Ruhe, mysteriöse Kontrolle. Und denen. Das bedeutet nicht, manipulativ zu sein. Es bedeutet, die psychologischen Muster zu verstehen, die Anziehung auslösen. In diesem Video wirst du 10 psychologische Verführungstricks lernen, die Frauen emotional fesseln. Und zu betteln. Und fake Alpha masken. Und verzweifelt zu wirken. Denn der gefährlichste Mann ist nicht der lauteste, sondern der Mann, der seine Emotionen kontrolliert. Viele Männer glauben, wenn ich ihr mehr Aufmerksamkeit gebe, wird sie mich mehr wollen. Also schreiben sie sofort zurück. Sie sind immer verfügbar. Immer erreichbar. Immer präsent. Doch plötzlich verliert die Frau das Interesse. Warum? Weil Menschen das schätzen, was selten ist. Weibliche Psychologie reagiert stark auf emotional Nachfrage. Wenn du ständig verfügbar bist, entsteht kein emotioneller Druck. Kein Spannung. Kein Sehnsucht. Das Gehirn beginnt dich als selbstverständlich wahrzunehmen. Aber sobald du nicht komplett verfügbar bist, beginnt ihre Fantasie zu arbeiten. Was macht gerät? Warum wirkt so ruhig? Denkt überhaupt an mich? Und genau dort beginnt emotional Anziehung. Ein Mann mit Optionen wirkt magnetisch. Nicht weil Frauen jagt, sondern weil sein Leben bereits erfüllt ist. Antwortet nicht sofort, weil beschäftigt ist. Klammert nicht, weil innerlich stabil ist. Und dies Ruhe ersucht wird. Die Stoiker verstanden etwas Wichtiges. Wer abhängig von Aufmerksamkeit ist, verliert seine Macht. Ein Mann sollte niemals sein ganzes Leben eine Frau herumbauen. Denn Anziehung wächst dort, wo Freiheit existiert. Viele Männer versuchen vorhersehbar zu sein. Immer nett. Immer gleich. Immer sicher. Doch Vorhersehbarkeit tötet Spannung. Das menschliche Gehirn liebt emotional Belohnungen, die unvorhersehbar sind. Deshalb werden Menschen süchtig nach Dingen, die sie nicht komplett kontrollieren können. Wenn eine Frau genau weiß, wie du reagierst, verschwindet das emotional Kribbeln. Aber wenn du ruhig bleibst, manchmal distanziert, manchmal intensiv, wird ihr emotional System aktiviert. Der Mann, der nicht ständig Aufmerksamkeit kämpft, wirkt automatisch stärker. Muss kein Reaktionen erzwingen. Seine Energie allein ersucht Spannung. Nicht jede Emotion muss erklärt werden. Stark bedeutet oft, weniger zu reagieren. Ruhe ist psychologisch Dominanz. Unsicher Männer vermeiden tiefen Blickkontakt. Sie schauen weg. Lassen nervös. Wirken innerlich instabil. Und Frauen spüren das sofort. Starker Blickkontakt aktiviert emotional Intensität. Signalisiert Selbstvertrauen, Kontrolle, Präsenz. Ein Mann, der ruhig Blickkontakt halten kann, wirkt emotional gefährlich. Auf ein faszinierend Weise. Wenn sie spricht, hör nicht nur ihr Wort. Schau sie ruhig an. Kein Hast. Kein Nervosität. Nur Präsenz. Das ersucht mehr Spannung als tausend Kompliment. Der Stoiker versucht nicht, Eindruck zu machen. Ist einfach präsent. Und genau dies Präsenz sieht Menschen an.
Veel Männer erzählen sofort als über sich. I hear Problem. I hear Vergangenheit. I hear Gefühl. Doch dadurch verschwindet jede Spannung. Frauen fühlen sich oft stärker zu Männern hingezogen, die nicht komplett lesbar sind. Warum? Weil das Gehirn affin fragen lösen will. Mysteriöse Männer ersuchen mental Beschäftigung. Sie bleiben im Kopf. Du musst nicht alles erklären. Nicht jede Still ist schlecht. Nicht jedes Geheimnis muss aufgedeckt werden. Je mehr Kontrolle du über dein Wort hast, desto stärker wirkst du. Sprich weniger. Beobacht mehr. Macht liebt still. Der größte Fehler vieler Männer. Sie machen ihre Stimmung von Frauen abhängig. Wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, right arrow glücklich. Wenn sie ignoriert werden, right arrow zerstört. Das wirkt schwach. Frauen fühlen sich emotional sicher bei Männern, die stable bleiben. Nicht bei Männern, die emotional explodieren. Emotional Kontrolle erzeugt Vertrauen. Wenn sie sich distanziert. Bleib ruhig. Kein Betteln. Kein Langen Nachrichten. Kein Verzweiflung. Denn genau dort unterscheidet sich ein Mann von einem Jungen. Du kontrollierst nicht andere Menschen. Du kontrollierst nur dich selbst. Und genau das ist wahr stark. Unsicher Männer reden hektisch. Sie versuchen zu beeindrucken. Zu überzeugen. Zu performen. Doch inner Unsicherheit hört man sofort. Ein ruhig langsam Stimme signalisiert Dominanz und Sicherheit. Menschen vertrauen ruhigen Personen mehr. Warum? Weil Ruhe zeigt, dass du nichts beweisen musst. Red langsamer. Mach pausen. Lass still wirken. Das erzeugt Autorität. Der Mann mit echter Macht spricht niemals aus Angst. Spricht mit Kontrolle. Veel Männer setzen Frauen sofort auf ein Podest. Sie behandeln sie wie einen Preis. Und verlieren dadurch ihren eigenen Wert. Anziehung entsteht oft durch gegenseitige Herausforderung. Frauen wollen keinen Mann, der alles akzeptiert. Sie wollen einen Mann mit Standards. Sag nicht zu allem ja. Heb Meinungen. Grenzen. Prinzipien. Das macht dich respektierbar. Wer kein Standards hat, verliert seinen Selbstrespekt. Und Menschen spüren das. Veel Männer wirken nervös, bevor sie überhaupt sprechen. Unsicher Haltung. Unruhige Bewegungen. Versteckt Angst. Frauen lesen Körpersprache extrem schnell. Nach bevor wird verarbeitet werden. Dominante Ruhe wirkt attraktiver als perfekt sexy. Langsam Bewegungen. Aufrecht Haltung. Kontrolliert Gestik. Kein Hektik. Den Ruhe signalisiert Macht. Den Körper verrät den Gedanken. Kontrolliert deinen Geist. Und den Körper wird folgen. Veel Männer versuchen zu gefallen. Sie passen sich komplett in. Doch dadurch verlieren sie ihre Identität. Menschen fühlen sich zu Personen hingezogen, die sie emotional verstehen. Wenn du ihre Energie subtil spiegelst, fühlt sie sich verbunden. Aber wichtig. Nicht imitieren. Nicht fake wirken. Nur emotional verstehen. Wenn sie ruhig ist, wird ruhiger. Wenn sie verspielt ist, right arrow wird leichter. Dadurch entsteht natürlich Chemie. War Sozial Intelligenz bedeutet Beobachtung. Nicht Schauspielerei. Die meisten Männer haben Angst davor, jemanden zu verlieren. Und genau deshalb verlieren sie ihre Wut. Der starke psychologische Trigger ist Verlustangst. Eine Frau spürt sofort, ob du bereit bist wegzugehen. Wenn du aus Angst bleibst, verlierst du Attraktivität. Wenn du gehen kannst, gewinnst du Respekt.
Ein Mann mit Selbstbestimmung bleibt nicht dort, wo nicht geschätzt wird. Und genau dies Energie wirkt magnetisch. Nicht jede Verbindung ist für immer bestimmt. Aber dein Selbstrespekt soll niemals geopfert werden. Die Wahrheit ist, Frauen verlieben sich nicht nur in Aussehen, nicht nur in Geld, nicht nur in Wort. Sie fühlen sich zu emotioneller stark hingesigen. Zu Männern, die ruhig bleiben, wenn andere emotional werden. Zu Männern, die Kontrolle über sich selbst haben. Zu Männern, die nicht aus Bedürftigkeit handeln. Denn weibliche Psychologie sucht nicht nach Perfektion. Sie sucht nach Präsenz, nach Sicherheit, nach emotionaler Tiefe. Und genau deshalb wird der Stoichmann oft unterschätzt. Bis jede Frau beginnt, seine Energie zu spüren. Wenn du die psychologischen Prinzipien verstehst, wirst du nie wieder Aufmerksamkeit jagen müssen. Denn wahre Anziehung entsteht nicht durch Verfolgung, sondern durch inner Stärke.